Ci sono luoghi che non appartengono solo a chi li vive, ma a chi ci crede. È qui che i sogni prendono forma, dove la fatica diventa forza e il rumore del campo diventa musica. Ogni rimbalzo è una promessa, ogni tiro una speranza che vola. Napoli sa cosa significa crederci, rialzarsi, ricominciare, sempre. È da questo spirito che nasce una nuova casa, ALCOTT Arena, perché quando credi davvero non esiste limite a ciò che puoi diventare. Ciao a tutti, ben ritrovati finalmente dopo la sosta qui all'ALCOTT Arena per tornare ad accompagnare e a tifare per il nostro Napoli. Questa sera appuntamento di prestigio perché Napoli apre le porte a Bologna, l'ultima squadra tra l'altro affrontata prima della sosta perché eravamo alle Final 8 quando si è disputato l'ultimo incontro con la squadra di coach 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 che è stata anche la prima squadra affrontata questa stagione dal roster di Alessandro Magro. I nostri ragazzi sono usciti sconfitti alla prima di campionato a Bologna, così come diverso non è stato il destino alle Final 8, ma sicuramente sì lo è stato lo svolgimento della gara perché a Torino è stata sofferta, combattuta e l'impresa era veramente vicina. Bologna arriva dalla sconfitta ma con onore contro il Real Madrid in Eurolega, ma insomma è la nostra attuale capolista nonché campione in carica della LBA. Prima di addentrarci nel prepartita e conoscere tutti i dettagli di quella che sarà una sfida anche nuova per il roster di Magro, perché ci sono delle novità delle quali parleremo, ascoltiamo la nostra rubrica settimanale, perché lo sapete che ci accompagna alla sfida settimanale sempre lui, il nostro assistant coach Francesco Cavaliere, che ci ha raccontato come arriva a Bologna e come arriviamo noi a questa gara. Quindi guardiamo il nostro primo servizio. Ciao a tutti, ben ritrovati a un nuovo appuntamento di Breakdown. Ci rincontriamo dopo la sosta per la sfida che Napoli affronterà in casa contro Bologna e chiaramente ce la presenta il nostro assistant coach Francesco Cavaliere. Ciao Sabrina, un saluto a tutti i tifosi. Coach, è possiamo dire una gara particolare, no? Perché Bologna è forse una delle pochissime, no, che abbiamo affrontato già ben 2 volte. E questa sarà la terza, con delle differenze fra la prima di campionato e la Final 8. Sì, sarà una partita particolare come dici tu, perché è una squadra che abbiamo incontrato 2 volte ed è stata poi l'ultima squadra con cui abbiamo giocato in Coppa Italia. Sicuramente conosciamo, questo ci permette di avere una conoscenza molto profonda dell'avversario. È un avversario che non è cambiato tantissimo sia nella prima giornata di campionato che rispetto alla Coppa, perché comunque ha mantenuto sempre lo stesso roster, il stesso tipo di giocatori, gioca un basket più o meno simile, leggermente adattato, no? Man mano col tempo, ma sicuramente questo può essere anche un vantaggio per noi, nel senso che comunque gioca contro una squadra in cui abbiamo affrontato come ultima partita, in cui possiamo prendere degli spunti sia dal punto di vista offensivo che difensivo e possiamo anche lavorare sugli aspetti che ci hanno maggiormente creato problemi nella partita di Coppa. È vero che Bologna è la prima in classifica in LBA, però nella gara di Coppa Italia per almeno 2 quarti Napoli è riuscita a metterla in difficoltà, quindi c'è qualche punto debole che si può colpire? Assolutamente sì, come ti dicevo la gara di Coppa l'abbiamo interpretata benissimo, soprattutto nei primi 20 minuti dove la squadra, anche sotto dal punto di vista difensivo, abbiamo fatto una partita molto solida limitando tutti i loro giocatori principali. Poi durante la partita comunque il loro atletismo è stato un aspetto in cui ha inciso molto sulla partita, ma come dicevi te sicuramente come tutte le squadre ci sono punti di forza, punti di debolezza e sicuramente sappiamo comunque anche attraverso la preparazione avuta questa settimana in che aspetti dobbiamo sia attaccare Bologna e in che aspetti dobbiamo limitare.
C'è da dire che la sosta, coach, nel nostro caso è servita anche per apportare delle novità. Senza entrare nel dettaglio, però possiamo dire qualcosa delle qualità in più. In che cosa cambierà Napoli nella seconda parte di stagione? Sì, sicuramente la sosta ci ha dato la possibilità anzi di lavorare per 2 settimane, lavorare molto sulla squadra, lavorare molto sia sugli aspetti offensivi che difensivi, nel mettere insieme comunque trovare degli equilibri, continuare comunque a esaltare i nostri punti di forza, e questo sicuramente ci porterà dei vantaggi in prospettiva del rush finale del campionato che ci aspetta. E sicuramente per quanto riguarda la partita di Bologna questo sarà un aspetto che ci aiuterà, perché ci ha dato modo di preparare la partita con molto più tempo a disposizione. Vi avevo detto che questa è una sera di sorprese per tutti quelli che verranno qui all'ALCOTT Arena, quindi se ancora non foste venuti vi invito a farlo, perché una delle prime iniziative ce la propone uno dei nostri principali sponsor, che stasera sarà anche match sponsor di Napoli-Bologna, che è Un attimo in forma, che ha proposto, ve li faccio vedere, dei gadget molto speciali che riprendono nel packaging i nostri cestisti con le foto scattate dai nostri ragazzi, quindi è tutto iper personalizzato. Ma per chi arriva allo stand c'è anche una sorpresa che vi voglio far raccontare da chi può dirne di più di me, che è lui che la sta spiegando. Tra poco lo ascoltiamo anche insieme ai nostri tifosi, perché ci sono magliette, ma c'è anche un giochino molto divertente, un vero e proprio gratta e vinci da fare per guadagnare uno dei gadget a disposizione. O sbaglio, Fer? Cosa facciamo stasera? Stiamo dando dei gratta e vinci con l'opportunità di vincere delle barrette, delle magliette e anche un biglietto di Napoli Basket in cambio di un follower su Instagram alla pagina che ci sponsorizza. Quindi praticamente noi seguiamo la pagina di Un attimo in forma, vinciamo un gadget, facciamo un gratta e vinci, cioè giochiamo tutta la sera? Sì, esattamente. Va bene, possiamo far vedere dove sono gli euro, come funziona? Allora, ecco qui. Sai, gratta e vinci con la monetina che distribuiamo a chiunque ci segue. Sta grattando, vediamo che esce. Una volta è uscito, hai vinto un bivouac che consiste in una coppia di barrette al gusto di cioccolato e cocco, se non mi sbaglio, che sono proteiche e hanno una serie di valori. Bene, allora io faccio una cosa, vado, quando mi fermo vengo a giocare. Grazie. Grazie. Ciao, grazie. Allora, eccoci qui, avete visto che curioso, no? Una delle prime iniziative, ma ne abbiamo anche tante altre. Prima di passare alla prossima facciamo così, andiamo ad ascoltare invece chi ci ha raccontato come ci prepariamo a Napoli-Bologna, oltre il nostro assistant coach, chiaramente il nostro head coach Alessandro Magro. Ascoltiamolo insieme. Coach, ci risiamo, 3 settimane di sosta, di lavoro, ma anche di 2 novità. Sì, abbiamo lavorato con i giocatori che avevamo a disposizione, ma intanto ringrazio il club e tutti quelli che si sono veramente spesi per far arrivare questi 2 nuovi giocatori che vanno a sostituire Sims e Mitrulong. Da parte dei giocatori c'è stata grande disponibilità a fare tutto quello che c'era bisogno di fare per arrivare qua tempestivamente. Abbiamo solo un allenamento sulle gambe con loro, ma siamo convinti e sicuri che ci faranno cambiare pelle, che ci daranno una mano in quello che è uno dei nostri più grandi obiettivi, la prima finale di 10, le 10 partite che mancano da qui alla fine della stagione, perché vogliamo continuare a alimentare il sogno playoff. E intanto quest'oggi ancora a Bologna la prima di campionato e anche la squadra affrontata alle Final 8. Sì, abbiamo fatto una buona partita a Torino, ovviamente noi siamo un po' diversi, credo che tra le loro fila ci potrà essere 𝗠𝗛𝗧𝗖𝗛 che non ha giocato a Torino. Abbiamo fatto una buona partita, vogliamo adesso continuare a lavorare come abbiamo fatto là, sapendo che siamo in casa, sapendo che siamo davanti al nostro pubblico. La vittoria casalinga manca da troppo tempo e vogliamo, non solo per noi ma anche per chi ci sostiene e segue, cercare di da oggi regalare una soddisfazione e continuare appunto tutti insieme a lottare per un obiettivo comune. Una parola d'ordine per stasera? Energia. Grazie. 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛. Rieccoci ancora, mentre voi avete ascoltato le parole di coach Alessandro Magro, noi ci siamo spostati
da una parte all'altra, perché in pochi metri qui all'ALCOTT Arena, oltre l'iniziativa divertente, anche insomma piena di regali che ho avuto anche io, di un attimo in forma, ce n'è anche un'altra che questa volta, in questa occasione specifica, propone 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛, perché anche 𝗠𝗔𝗧 è uno dei nostri sponsor che ci accompagna nell'avventura del Napoli Basket, e vi faccio vedere un po' che cosa propone. Scusatemi, a tutti i tifosi che si avvicinano qui all'ALCOTT Arena per Napoli-Bologna. Allora, cosa si vince? Una borraccia, un sacchetto che sarà riempito, dimmi se sbaglio, tu ascoltami, che sarà riempito anche con delle buste di caffè. Poi cosa c'è più? Il gadget, la bottiglietta e il cappellino. Poi vedo ci sono anche dei portachiavi. Portachiavi se fai un canistro, 2 se fai cappellino, 3 la borraccia. Quindi praticamente bisogna giocare a basket per vincere qualcosa. E dove stanno giocando a basket i nostri tifosi per vincere i gadget 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛? Qui alle nostre spalle, vedete, c'è una coda di tifosi che sta cercando di avere insomma l'asso vincente, in questo caso il colpo giusto per guadagnare un canestro. Eccoli qui. Lei è fiducioso, ce la fa a prendere qualcosa qui da 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛? Sicuramente, 3 su 3. 3 su 3. E quanto è fortunato stasera il nostro Napoli e quanto è bravo? Bravissimo, si meritano la vittoria e giocano bene. Speriamo, incrociamo le dita, buon divertimento. Siete carichi per provare questo giochino? Assolutamente sì, carichissimi. E quanto siete carichi per vedere questa partita? Più del giochino. Che prospettive abbiamo? Come la vedi? Speranzosi, con i nuovi innesti speriamo un ritorno. Quindi siete convinti che finalmente torna la gioia in casa? Convinti mai per scaramanzia, ma ci speriamo. Buon divertimento ragazzi, buon divertimento. Voi vi accodate al giochino 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛? Ciao. Fate il giochino 𝗠𝗔𝗧? Già fatto e Che ha vinto? abbiamo vinto, abbiamo fatto 2 su 3. Mica male. No, la mano è sempre calda, mi hanno detto il talento è ancora cristallino. Bene. Non gioco più, però me la sono cavata. E com'è il talento dei giocatori di coach Magro? Diciamo che oggi dovranno metterci impegno, tanto impegno, perché la Virtus è sicuramente una squadra ben strutturata. Speriamo che comunque possiamo divertirci anche stasera, insomma. Speriamo bene. Incrociamo le dita, grazie e buon divertimento. Allora facciamo in questo modo, prima di portarvi una terza postazione che qui è all'ALCOTT Arena, perché non sono finiti i giochi e i divertimenti stasera, io e Mirko, che dall'altra parte della telecamera, abbiamo provato già una cosa molto squisita, particolarmente buona, che in Hospitality, e ci invidiano, mi dicono dalla regia, che in Hospitality proveranno tutti coloro che all'intervallo potranno farvi accesso. Quindi guardate dove siamo andati prima di venire qui in diretta. Eccoci qui all'interno dell'area Hospitality dell'ALCOTT Arena, dove generalmente Masseria Falco allieta i nostri ospiti durante l'intervallo, e questa sera c'è anche una sorpresa molto dolce grazie ai fratelli Ceraso. Grazie a voi, buonasera, grazie per l'ospitalità. Cosa ci stai preparando? Vi prepariamo un cannolo fatto a momento. Perché dobbiamo dire che questa sera chi entrerà in Hospitality mangerà questa delizia siciliana, che è una delizia che la tua famiglia propone a Napoli da 30 anni. 30 anni, sì, venendo dal porto di Napoli sono 30 anni che vendiamo cannoli, cassate, arancini siciliani, e vogliamo essere un punto di riferimento da tutta la Campania. Anche perché il legame tra la Sicilia e la Campania è molto stretto, lo possiamo dire, e possiamo anche dire che questo è un augurio per un progetto a venire? Sì, in bocca al lupo a noi, speriamo crepi il lupo. Ok, nel frattempo beati quelli che stasera mangeranno i cannoli dei fratelli Ceraso, buon divertimento. Grazie, buonasera a tutti. Ultimo pit stop prima di portarvi nei pressi del parquet, perché c'è anche Veleda stasera a confezionare per voi i regali, quindi vi aspettiamo all'ALCOTT Arena, ma ve lo faccio raccontare da, come ti chiami?
Allora Gaia, stasera che propone Veleda? Allora, Veleda è una buonissima marca che io vi consiglio, innanzitutto perché tratta sia il corpo che il viso e infatti proprio oggi vi proponiamo una serie di campioncini. Questi qui sono maggiormente indicati per il corpo e qui vengono elencati vari benefici, invece questi qui sono elencati principalmente per il viso, quindi ve lo consiglio a tutti, vi aspettiamo. Ciao! Grazie e buon lavoro! Avete visto, ce n'è per ogni, chi si vuole divertire, chi vuole bere una tazza di caffè, chi vuole mantenersi in forma, chi vuole curare l'estetica. Davvero non c'è modo di non venire qui all'ALCOTT Arena per rispondere praticamente a tutte le esigenze che avete. Mentre noi ci rechiamo a questo punto a bordo parquet, ci prendiamo un intervallo da voi perché vi facciamo ascoltare uno dei nostri cestisti che stasera, se fa 10 punti, potrebbe raggiungere quota 1500 in carriera in LBA. Sto parlando di Leonardo Totè, ascoltiamo insieme che cosa ci ha raccontato al nostro Time Out With. Ciao a tutti, ben ritrovati a un nuovo episodio di Time Out With, questa volta al mio fianco Leonardo Totè. Ciao Leo, come stai? Ciao a tutti, benissimo, grazie. Allora, non c'è 2 senza 3? Com'è questo ritorno a Napoli? Sicuramente bellissimo, non vedevo l'ora, appena si è presentata l'opportunità l'ho subito colta e sono molto contento di essere qui. Ti abbiamo già visto in partita, quindi già sei entrato subito nel clima, nell'ambiente. Ci racconti un po' che spogliatoio hai trovato, che coach hai trovato? Guarda, parto subito dal coach perché è sempre stato uno dei miei preferiti, quindi avere l'opportunità di essere allenato da coach Magro per me è molto importante. Per quanto riguarda lo spogliatoio, ho ritrovato Kasper Treyer, con cui ho giocato anche l'anno scorso, e ho trovato un bel gruppo di ragazzi coesi, quindi anche questo molto bene. Subentrare a stagione in corso non è mai facilissimo, no? Perché trovi un ambiente già predisposto, dei dettami già stabiliti, però da fuori che impressione ti stava facendo Napoli quest'anno? Sicuramente è una squadra molto energica. Io ho visto parecchie partite di Napoli quest'anno, li ho seguiti. Ho visto anche il calore del pubblico che è sempre presente, quindi è sempre stata una bella emozione. Ecco, tornando un po' a te, no? Per presentarti un po' nuovamente ai nostri tifosi, come ti avvicini alla pallacanestro? Mi avvicino alla pallacanestro grazie a mio fratello, quindi da molto piccolo mi portava al campetto con lui e i suoi amici e quindi lì è nato l'amore. Non c'è stato un altro sport prima, solo pallacanestro? No, pallacanestro, un po' di nuoto. Calcio no? No, calcio no. Zero, questa è una novità. Zero calcio, anche perché mi è subito piaciuta la pallacanestro, quindi poi da lì ho continuato verso questa strada e ha portato bene, per fortuna. Indubbiamente. Qual è stata la prima qualità che hai riconosciuto a te stesso come giocatore, come cestista? L'altezza, qualità fisica. E quella è evidente. No, diciamo che anche adesso, ma proprio ancora da ragazzino, ancora da più piccolino, ero proprio molto bravo con la mano sinistra e questa cosa diciamo che stupiva un po' anche gli altri allenatori, essendo mancino, è un po' un'anomalia rispetto agli altri. Quindi diciamo che le prime cose sono state appunto questi tiri con la mano sinistra e poi piano piano anche tutto il resto. C'è invece un aspetto del tuo gioco che ti piacerebbe migliorare, incrementare? Sicuramente la mano destra, sicuramente la mano destra. No, a parte gli scherzi, comunque sì, no, direi che ogni giocatore deve avere come obiettivo quello di migliorarsi giornalmente, durante ogni allenamento. Quindi come tantissimi giocatori ho tanto da migliorare. Un aspetto in particolare secondo te? Un aspetto in particolare sicuramente è la difesa. La difesa è una cosa che mi fa andare fuori di testa ogni volta perché poi riguardando anche le partite mi arrabbio ancora di più perché sembra ancora peggio visto dalla TV, insomma. Quindi quello è un aspetto su cui voglio assolutamente migliorare e migliorerò sicuramente. Cioè tu ti riguardi e ci sono delle cose che proprio non ti piacciono? Non mi piacciono, mi arrabbio con me stesso. Tipo cosa ti dici? Dico ma com'è possibile? Cioè, com'è possibile? Com'è possibile?
che non sono riuscito a fare questa difesa, che non ho preso quel rimbalzo, che poi però da fuori sembra anche facile. Certo. Sembra più facile rispetto a quando sei in mezzo al campo. Però sì, è un aspetto su cui sicuramente devo migliorare. E invece spulciando un po' nella tua carriera, c'è una costante, no? Perché fatta eccezione per una parentesi a Bilbao, la tua intera carriera è italiana, no? Questa è stata una scelta o un destino che ti è in qualche modo capitato finora? No, diciamo, è capitato, sono aperto a tutto, nel senso che se dovesse succedere in futuro un'esperienza estera la prenderei in considerazione assolutamente, però per il momento mi godo Napoli, che per me è come una seconda casa. Ormai possiamo dirlo, no? Che lo è. E vogliamo, ci dici 3 momenti della tua carriera che proprio non puoi dimenticare? 3 momenti che secondo te sono stati anche più significativi fino ad oggi? Allora, diciamo che partendo proprio da quando ero proprio ragazzino, quando ho fatto il FIBA All-Star Game per l'Europeo Under 18 e ho vinto l'MVP, quindi lì è stato il momento del mio basket giovanile, diciamo, più bello in assoluto. E subito dopo ti dico aver vinto il campionato con Brescia, probabilmente il mio primo anno da professionista, a 18 anni. E poi comunque ti metto qualche partita vinta l'anno scorso, qualche partita molto importante vinta l'anno scorso, come il derby con Scafati, la partita in casa contro la Virtus Bologna, partita in casa contro Brescia, insomma grazie anche al nostro pubblico, grazie anche a un po' tutta l'atmosfera che c'era attorno, sono momenti che mi porto nel cuore. C'è invece un coach che più degli altri ti ha lasciato qualcosa che secondo te è stato poi il punto di svolta anche per la tua mentalità? Sicuramente Yasmin Repej. Repej è stato per me è stato per me un grande mentore ed è quello che mi ha svoltato in positivo la carriera in un momento in cui ero veramente scarico emotivamente. Che cosa ti ha detto che ti ha stato No, sicuramente, no, guarda, non mi ha detto tante parole, però mi ha dato una possibilità che per la mia situazione all'epoca è stata veramente preziosa. E c'è invece se vogliamo, un sogno che ancora non si è realizzato più di tutti, a livello personale, che chiaramente poi riguarda poi la tua professione? Beh, sicuramente vincere un campionato di Serie A e il mio sogno in questo momento sarebbe vincerlo con Napoli e poi quello di arrivare a giocare costantemente in Eurolega e anche quello sarebbe bello con Napoli. Speriamo. Nel frattempo, come sei fuori dal campo? Cosa non conosciamo di te? Qualche qualità, qualche dote? Non so, sai cucinare? Allora, a detta della mia ragazza sono abbastanza bravo a cucinare. Poi ce lo facciamo confermare. Poi ce lo facciamo confermare perché esatto, è da confermare. No, però sono una persona molto riservata. Beh, se non sei nel posto giusto per Sì, essere... no, però fuori dal campo sono una persona molto riservata che dà pochissima confidenza, però quando mi apro, quando insomma trovo le persone giuste sono discretamente divertente, simpatico, anche questo da confermare. Questo è da confermare. Bisogna chiedere un po' di persone. Faremo un sondaggio in città. Però che cosa ti piace fare qui in questa città nei giorni liberi, quando ci sono, che sono sempre pochi? Allora, sicuramente sfruttare il mare, quindi io vengo da Verona, che è una città senza mare, e quindi sono cresciuto a Verona. Diciamo che abitare a Napoli è veramente una cosa stupenda, perché in una bella giornata di sole puoi andare ovunque, puoi andare in costiera, puoi andare a Pozzuoli, insomma a me piace molto andare a Pozzuoli, lungomare, e poi finire con una bella cena da qualche parte. Questo sempre. C'è un obiettivo in particolare che ti sei prefissato per questa nuova esperienza napoletana? Guarda, sicuramente divertirmi, che è la cosa più importante, perché poi quando mi diverto riesco anche
a produrre di più e poi riuscire a raggiungere i playoff che per me sono molto importanti. C'è una frase che ti ripeti, che ripeti a te stesso nei momenti di difficoltà o prima di scendere in campo? Questa qui che ho sul braccialetto. Ricorda chi sei? Ricordati chi sei. Che è del Re Leone, che è il mio film, il cartone preferito in assoluto, che mi porta un po' dietro da parecchi anni. E chi sei? E chi sei? Come ti definiresti? Io sono un piccolo Simba, diciamo, io mi reputo Simba da qualche anno. Ottimo, Leo. Mi piace ricordarmi così. Mi sembra giusto. Leo, prima di salutarci, ti va di dire qualcosa ai tifosi in telecamera? Sì, sicuramente. Intanto li ringrazio per tutto l'amore che mi hanno dimostrato alla partita del mio ritorno e gli prometto insomma che darò tutto per questa maglia e gli chiedo anche di continuare a essere così calorosi perché ne abbiamo bisogno. Vi abbiamo portato dentro il mondo dei nostri sponsor questa sera perché tante sono le iniziative che si stanno organizzando qui stasera all'ALCOTT Arena per tutti i tifosi che verranno e fra i prodotti che vi abbiamo mostrato uno è dedicato particolarmente stavolta alle donne e ce lo propone Veleda, quindi io sono accanto al responsabile per il Sud Italia e al responsabile per la Campania. Vengo prima da lei, abbiamo visto che insomma stasera per chi come me è donna è proprio il caso di venire qui. Vabbè, assolutamente sì, anche perché Veleda è un'azienda a trazione femminile. I maschietti siamo veramente pochi, insomma, quindi diciamo è un'azienda che ha più di 100 anni e in Italia comunque è una gestione prettamente femminile, quindi comunque è una grande forza per noi, insomma, la donna, quindi era giusto che noi fossimo qui stasera. Le posso chiedere come nasce questo connubio con il Napoli Basket, quindi con una rappresentante dello sport in questa città? Noi abbiamo sempre seguito il Napoli Basket direttamente, poi abbiamo avuto l'occasione di legarci e ci siamo sposati subito perché comunque di base Veleda ha anche un compartimento sportivo a base di prodotti a base di arnica, quindi comunque il connubio si amalgama perfettamente. Possiamo aspettarci altre sorprese per questa stagione tra Veleda e il Napoli Basket? Sicuramente ci saranno altre occasioni, sicuramente ci saranno altri eventi che potremo fare assieme. Mi dice cosa di Veleda non può mancare a chi viene a acquistare un vostro prodotto? Ma sicuramente parlando di sport l'olio all'arnica, assolutamente sì, nell'ambito sportivo è sicuramente quello. Che benefici ha? Ma sicuramente i benefici sono soprattutto in fase contratturale, quando lo sportivo diciamo, tende ad avere dei problemi fisici legati all'affaticamento muscolare e lì interviene l'olio all'arnica che è un vero toccasana. Bene, grazie mille allora e buon divertimento. Grazie e in bocca al lupo a tutti quanti. E forza Napoli Basket. Sempre. Grazie. Grazie mille, buon divertimento. Noi continuiamo la nostra passeggiata. Non so se il nostro Mirko vuole mostrarvi i nostri ragazzi già in campo. Ecco, vedete che già sono gli spalti, si stanno decisamente riempiendo, così come si sta riempiendo ovviamente il parquet perché sia Napoli che Bologna sono disposte in campo e sono pronte alla sfida. Adesso noi giriamo il parquet e cercheremo di mostrarvi da vicino anche due nuovi volti di questa squadra, 𝗠𝗪𝗧𝗖𝗛 e 𝗪𝗠, entrambi arrivano dal campionato turco rispettivamente agli ordini di coach Magro e chiaramente significa che come playmaker e come ala prendono momentaneamente e definitivamente il posto prima di Mitrulong che in questo momento recupera da un infortunio alla mano e poi di Amir Sims che insomma ha concluso anzitempo la sua avventura stagionale col Napoli, quindi giocatori che hanno pochi allenamenti qui nelle gambe con il nostro roster ma che chiaramente soprattutto 𝗠𝗪𝗧𝗖𝗛 già conosce piuttosto bene coach Magro che lo ha allenato durante la scorsa stagione e con ottimo profitto in Lituania, insomma sono già a sua disposizione e entreranno indiscutibilmente
negli schemi della sua squadra, perché c'è sempre bisogno di nuove forze e nuova linfa. Ed ecco, li vedete in azione pronti. Noi dobbiamo andare però a raccontarvi ancora una volta da vicino un'iniziativa di uno dei nostri partner, perché a inizio collegamento abbiamo mostrato tutte le sorprese che Un attimo in forma ha preparato per questa speciale occasione, perché per Napoli-Bologna sarà il nostro match sponsor, e allora andiamo anche a parlare con l'uomo, Massimo Sanges, l'uomo di Un attimo in forma, che potrà raccontarci ancora meglio da dove nasce il rapporto con il Napoli Basketball, quali sono le prospettive e soprattutto quali sono i benefici di chi come voi si appresterà a provare i prodotti. Eccolo qui Massimo, buonasera, bene, come stai? Ma che cosa non ha preparato Un attimo in forma stasera? Ma dai, vero, sono contento che l'abbia notato, anche perché un po' ci siamo allargati questa sera. Però secondo me abbiamo fatto delle cose molto carine e soprattutto questa maglia che in qualche modo, tra l'altro è un nostro editata, quindi voglio dire è una nostra creazione che porta all'appartenenza, che è poi il vero motivo dello sport, no? Quindi l'appartenenza che è il leitmotiv di tutti gli sportivi e gli appassionati di un club. E poi anche le due iniziative laterali, non è l'unica, noi stiamo creando con i nostri club con cui abbiamo appunto una partnership e una sponsorizzazione, una serie di elementi legati appunto al team, ai giocatori singoli in qualche caso, lo abbiamo fatto col Cesena, lo stiamo facendo col Monza, insomma è un modo nuovo di approcciare che anche forse per il tifoso è un modo diverso di gustare quella che resta una buona barretta, perché poi diciamocelo, noi facciamo dei buoni prodotti. No, e tra l'altro stasera era impossibile non vincere, no? Perché c'erano tante le possibilità per chi usasse il gratta e vinci, ma quello che è vincente è il connubio con questa società che, insomma, voglio dire, oramai siete identificate. Sì, devo dire di sì, devo dire che la gente insomma ha verso di noi un'empatia dovuta sicuramente al nostro sviluppo commerciale e non possiamo che ringraziare chi ci dà fiducia e stima, ma lo sport è parte integrante della nostra cultura e questo alla gente piace ed evidentemente è anche stimolante. Di recente abbiamo anche sponsorizzato la mezza maratona di Napoli, 20.000 persone, insomma siamo sempre attivi e cerchiamo di dare a tutti il nostro slogan fondamentale, di applicare il nostro slogan fondamentale che a ognuno la sua forma. Tu non ne hai bisogno, sei fortunatissima, ma insomma tutti noi che lottiamo tutti i giorni ne sappiamo qualcosa. No, dobbiamo sempre lottare. Massimo, stasera non sei venuto da solo, hai portato una persona speciale, un'amica e una collega meravigliosa, Italia Mele, ma sei proprio in tema Un attimo in forma. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, sei a bordo perché è sempre speciale venire al basket, lo possiamo raccontare tu che sei una donna di campo? Guarda, ti devo dire che vivere un contesto come quello del basket a pochi centimetri da questi ragazzi è un'esperienza veramente emozionante. Perché purtroppo noi siamo abituati ad un calcio nel quale le barriere sono eccessive, a volte sembrano anche insormontabili, poi il Maradona chiaramente non aiuta, però vivere la realtà fisica, lo sforzo al quale tra un po' assisterò, ma anche lo stesso riscaldamento di questi ragazzi è assolutamente educativo anche dal punto di vista della professione, perché si capisce tanto ma tanto di più di quello che c'è dietro poi una performance sportiva. E poi oggi è un partitone, diciamo. Partitone, oggi sei fortunata perché oggi è bella e importante. Grazie Italia, grazie Mario. Grazie a voi. Grazie a voi, in bocca al lupo. Napoli, mi raccomando. Sempre, a dopo. Noi proseguiamo il nostro giro. Ma c'è una consegna speciale per la quale ci predisponiamo praticamente in campo. Li vedete, tra l'altro i nostri arbitri fare il riscaldamento, i nostri giocatori aspettare solo di capire chi di loro sarà effettivamente chiamato. Eccolo qui Fagian.
per la schiacciata contro Varese ALCOTT premia Leonardo Fagiano come Dunk of the Month, quindi voglio dire un momento che abbiamo visto di basket che non dimentichiamo. Faccio anche io il mio esercizio perché Mirko ha deciso così e ci avviciniamo alla nostra zona di competenza che è il parterre, perché si sta riempiendo e tra poco mi tocca anche dare la linea a Giulio Alfano. Vi ricordo come sempre infatti che quando finirà questo collegamento e finirà fra 10 minuti circa, non dovete andare via perché c'è Giulio Alfano che racconta, non te ne andare, arrivo, allora lo dico insieme a te, che no, lo racconto insieme a te, racconto a chi ci sta guardando insieme alla nostra mascotte meravigliosa che quando io saluterò questo collegamento Giulio Alfano, il mio grande amico e tu lo sai, il miglior telecronista che c'è, racconterà per tutta l'audience degli Stati Uniti e del Canada questa sfida in chiaro, quindi la potete vedere con le immagini ma non soltanto, perché se restate collegati potete comunque ascoltare Giulio Alfano anche se non lo vedete, vero? Benissimo. Ce lo fai il tuo balletto? Sempre. Lui sì che è in forma. Ciao Masaniello che è stato dovunque, è stato a Sanremo, è stato ai Giochi Olimpici, dove non l'abbiamo portato, ma io come sempre vi porto a salutare il nostro Alfredo Guerri, l'uomo che dà il nome insieme alla sua azienda al Napoli Basket. Lo chiamo subito. Buonasera. Allora, come stai? Benissimo, benissimo, siamo pronti e fiduciosi per questa partita. Bene, che prospettive ci sono? Abbiamo anche 2 nuovi atleti. Cosa? Abbiamo anche 2 nuovi atleti. Speriamo tanto, ci voleva questo cambio di marcia. Ora speriamo che ci diano questa svolta di cui abbiamo veramente bisogno. No? Buon divertimento. Ciao. Eccoli qui, vedete, i nostri partner non ci lasciano mai. Allora vi faccio vedere l'ultima inquadratura dei nostri. E vi lascio all'appuntamento che state aspettando, quello con Giulio Alfano. Grazie a Mirko Caiano che mi ha accompagnato per permettervi di essere qui live. Grazie ragazzi che curano la parte tecnica. Allora vi ricordo di restare collegati perché Giulio Alfano vi racconterà Napoli-Bologna con i nostri nuovi cestisti in campo, quindi curiosi di vedere cosa accadrà sul parquet, e noi ci vediamo nel post match per la conferenza stampa dei coach Magro e Ivanovic e per ascoltare chiaramente coach Magro qui da noi. A dopo, ciao! Magari ti metti da dietro. ALCOTT Arena. Siamo pronti per presentarvi le informazioni di questa sera. Partiamo dai nostri ospiti. La Virtus operata da Bologna. Numero 1,
3 weeks after the last time out, Napoli is back on the floor. The energy is refreshed, but the goal stays exactly the same. Lock up a spot in the playoffs. ALCOTT Arena, hi everyone, I am Giulio Alfano and welcome to Napoli Basketball Virtus Bologna again. La Virtus una partita complicata questa sera a Napoli in un ambiente particolare. Tough game for you tonight at the ALCOTT Arena. Because Napoli is a very good team. He play very good. He changed. They have 2 new players. Every time that you something new is and the team is good. So good energy, and this play here in Napoli is very difficult. So we have to be ready. We have to play aggressively. We have to play how we play some good games this year. So these are Dusko Ivanovic's words in the pre-game interview. This is Bologna starting 5, Vildosa, Edwards, Niang, Alston and Diouf. We do know very well this team. We do know that Virtus Bologna is one of the powerhouses of the Italian basketball. They are the defending champions and they are very, very good team. Now, let's hear Coach Magro's Magro, words. dopo la sosta inizia la parte finale, la parte decisiva della stagione. Napoli si presenta con nuova pelle, come ha detto anche lei nel comunicato. Subito un banco di prova importantissimo contro i primi della Napoli with 2 new players in a very important game after the break. Vogliamo continuare ad alimentare il sogno di provare a portare questo club ai playoff dopo 20 anni. È difficile ma non è impossibile, quindi sappiamo che giochiamo 10 finali, la prima ovviamente è una partita molto impegnativa contro una squadra che ci ha battuto in Coppa. Siamo sicuramente però una squadra diversa da quella partita. Abbiamo recuperato a pieno Willy Caruso, abbiamo con un solo allenamento sulle gambe ma 2 nuovi giocatori che ci possono portare sicuramente energia e un po' di imprevedibilità. Da parte loro ci sarà 𝗠𝗛𝗏, quindi sarà sicuramente una partita importante, ma vogliamo giocarla con grande energia in casa davanti al nostro pubblico. La vittoria manca da troppo tempo e vogliamo provare a It's going to be a very important game. We want to win this game because home win is something that is missing too much. 2 months ago, the last home win for Napoli. This is the starting 5 with Gentile, Bolton, Flag, Treyer and Toté. So no Welly, no Zemaitis, but the new players will make their seasonal debut, their all-time debut with Napoli, Bongiorni, Cassina and 𝗠𝗛𝗏. Today the referees. Very important game, as we said. The final sprint of the season begins right now, so we gotta sit and enjoy the ride as Napoli wants to make the playoffs. Curva Est, as usual, the core of Napoli supporters want to win this game, wants to try to make Bologna struggle. Napoli needs their supporters because tonight is very, very difficult. But after this game, there will be every weekend 9 games in which Napoli will play. Napoli will try to make the playoffs. Seasonal goal, difficult, particularly difficult considering the injuries that Napoli has to face, but it's a goal that Napoli can achieve if they play their best. There have been 19 previous meetings between these 2 clubs across the league. Play 1 Supercoppa semi-final in 2024 and the quarterfinal of Frecciarossa Final 8, middle of February. Virtus holds the overall edge, 10-9, and has won in Naples only twice. October 2nd, 2022, 77-89 score. The game, October 30th, 2023, winning 75-88. The first meeting of the season. Virtus Bologna claimed a convincing win on Monday
the 6th of October. The postponed game of round 1, finishing 105-88, led by Morgan with 16 points, Alston with 15 for rebounds for Alston, and 13 points each for 𝗠𝗛𝗖𝗛 and Edwards. Duško Ivanovic, talking about the sidelines, has taken both matchups this season against Alessandro Magno, both in Serie A and in Frecciarossa Italy Cup. Napoli, as we said, without Naz Mitrolong. This is Messiah Willie. Gonna look at this new player. So Napoli without Naz Mitrolong, sideline with a fracture to the distal phalanx of the 4th finger on his right hand. Virtus Bologna, on the other hand, will miss Alessandro Paiola, out with a meniscus injury in his left knee. Daniel ALCOTT is also unavailable with a first-degree strain to his left glute. Stefano Gentile in the starting 5. Gentile now with Napoli. He spent the 2017-2018 season with Bologna, averaging 5.9 points in just over 20 minutes per game. So we're almost ready to start the game. Something needs to be said. This is Leonardo Totti, very important player for Napoli. Napoli comparing the roster with what we had at the beginning of the season. Napoli without Croswell and Sims, without Stefano Saccocia, he didn't play a lot. Napoli with Willie and Ģemaitis. Gonna see how they can contribute tonight to this game. And the players keep warming up, so something is off. I'm looking at the clock. If you look at it, then both of them, something wrong with the quarter clock. The shot clock seems to be okay. Can happen in a long season like this. Sometimes technology doesn't work well. Basketball, the protagonist of this important night here at the ALCOTT Arena. So Napoli supporters are ready. The players are ready too. Here, Bolton, Flag, Treyer, Gentile and Totti. Leonardo Totti was just 10 points away from reaching the 1500 mark in Serie A. Not that bad. Hopefully Totti will reach this mark tonight. Hopefully in the first half. So everything is set. We are ready to roll. 𝗠𝗛𝗧𝗖𝗛, Diouf, Totti. So let's go, guys. Yamawayu. Very important game. Niang, Diouf, Vildosa, Bolton and him. Alston, 3, short. Bolton. Stefano Gentile. Vildosa and him. From Gentile to Bolton. Carried by Alston. Bolton to Treyer. 6 seconds on the shot clock. Leonardo Totti. Diouf on him. Totti. His left hand. First 2 points of the night. Leonardo Totti. -8 for him. To the important mark. Edwards. 4-3. Good. Totti with a very good locks out. And now Bolton speeds up. There's no foul, but there is a deflection, so it's Napoli's ball with 17 seconds on the shot clock. Excellent execution.
Very sweet left hand for Leonardo Toté. Trayer with a defensive foul. Yes. Niang has fouled Trayer. So, first team foul of the game. Salute Niang, Italian international. Very good player. Italian wonder kid. Toté, Bolton, Toté. Diouf was there. Was able to grab the ball. Edwards, Diouf. Toté on him. Offensive foul. Mohamed Diouf charged Toté. Important matchup on both sides of the ring. The offensive foul, second team foul of the game for Virtus Bologna. Niang and Diouf, both Italian international. Flat. Stefano Gentile initiates the offense. Il dots on him. Toté. Bolton. Toté for 3. They leave him open, but Toté doesn't shoot, doesn't score, so it's Vildosa. Defense left him open. It's not Toté's calling card. And here it's Bologna's ball with a good defense. Bologna got points in the first 113 seconds of the game. Now Diouf out, Aliou Diarra in. Vildosa, Edwards, Gentile on him. Toté helps. Niang wide open. 3. Gentile with a rebound. Bolton splits up. Bolton! Oh my god. Aliou Diarra chasing him. And a big block that allows Napoli to start from the baseline. Very good ejection by Aliou Diarra. Wizard Bolton is a player who can be very dangerous when speeding up. He drives very well. With the offensive weapons Napoli has got. Gentile. Flag. Flag. Also on him. Flag. With effort, with consistency. It's rewarded with 2 important points. Diarra. Niang. Trayer is waiting for him. Vildosa. Diarra sets the screen. Hand off. Edwards. Napoli with a good defense. Gentile. Bolton. Ooh. To reach Toté. Napoli wanted to exploit the transition. To keep scoring, but still good. Good idea. Good energy. Very good beginning of the game. It's just first half of the first quarter, but Napoli started well. Be confident. Vildosa. Speeds up, Trayer on him, Edwards catch, shoot, in and out. Bolton is the last player who touches the ball. It's Bologna's ball, but more than 3 minutes without scoring for Virtus Bologna. That was a good look. Edwards, long 2, short. Diarra fighting for a rebound. Trayer, it's good. Sevian flag. Dosa on him. Gentile, guarded by Niang. Bologna switches. Trayer
6 seconds on the shot clock. Bolton, Totte, but Vildosa. A very good rotation. So deflection, it's Napoli's ball, but only 3.4 seconds on shot clock. Morgan in, Edwards out. So early substitutions for Dusko Ivanovic, who can't be happy about his team's beginning of the game. Bolton to shoot. Bolton, not good. Totte is ready. Napoli 6, Bologna nothing. Totte -6 from the mark. Alston, Totte on him. Vildosa. Niang fouled. So there will be 2 free throws for Saliu Niang. Player tried to stay with him. Niang's athleticity, physicality, it's very tough to match up. So Saliu Niang, 75% from the line in Serie A for him. 39 for 52, as you can see on your screen. The first is good. It's the first point of Bologna's game after 3 minutes and 56 seconds. There's something wrong with the clock. They need to set it. I think should be okay. So 6 minutes to play. Napoli 6, Bologna 2. Gentile. Bolton. Gentile. Dreyer fouled. And 2 free throws. Napoli was very good at reading the floor because Bologna had to switch, so there were a couple of mismatches. Dreyer against Morgan is physical mismatch. And Morgan couldn't do anything but fouling Kaspar Dreyer. Dusko Ivanovic is not happy, not at all. So the first time out of the game is Bologna's. Napoli 6, Virtus Bologna 2. Napoli with a very good beginning of the game. I mean, it's just the first half of the first quarter, but good signs that can make the Napolitan supporters confident about the beginning of the game. And this is Leonardo Totti. Scored half of the points of this game. 4 for him, 8 in total. Totti has been protagonist of Napoli since the beginning in his 3rd journey here. We're going to talk about the numbers coming into tonight's game. Numbers that clearly show very huge contrast between these two teams. This is Curva S. These are Napoli's supporters. And Dreyer from the line. 86.7, 85%. 13-4-15 for him. The first is not good. The second is good. So Napoli 7, Bologna 2, Leonardo Faggian focused on the game. Vildosa, Alston, Young rolls, Vildosa, Morgan for 3. Nothing but net for him. First field goal for Bologna. And the second personal foul for Saliu Niang.
Good news for Napoli. No free throws here, but Bologna bonus. 14 fouls for Ivanovic's team. Napoli's ball. Gentile. Dreyer. Niang still on the floor. Bolton. Morgan and him. Bolton. Dreyer. 6 seconds. Flag. Olsen on him. Savian flag. Tough look. That would have been good, but flag traveled. That's the first decision. Coach Mari said yes. Yes. Pivotal foot should have been the right one. 5 minutes to go in the first quarter. Morgan for 3, no good. Tote, another rebound. Gentile. Tote, Dreyer. That's with Morgan. Tote. Flag! Fouled. 2 free throws. And again, Napoli in transition. Very good at reading the floor, exploiting the matchup, the mismatch. It was goaltending here. I'm not really sure about it, but still. Napoli 9, Bologna 5. Napoli with a very, very good beginning of the game. Niang, Diarra, Vildoza. His feet set. And scores from deep, from the corner. So Bologna 8, Napoli 9. Napoli up by 1. Elamin, Tote! Excellent assist. Execution. Leonardo Tote, 6 for him. Vildoza. Alston. Diarra. Foul. Not sure about it. Era fouled by Tote. Was disappointed by this call. Trader out, and let's welcome number 0, 𝗖𝗛, former Bursa player, Stony, North Carolina. Supporters are very curious about the new players, both 𝗖𝗛 and Welly. Niang out, some fouls for him. 𝗖𝗛 in. Diarra, as you saw, 50% from the line, 6 for 12. First is good. Second is not, so keeps playing with 50% from the line. He's good, the other is not. Bolton, Willie, not the best start of his career. It's a defensive foul, illegal screen for him. Okay, no worries. Tote out, Caruso in. 3 team fouls for Napoli, 4 for Virtus Bologna. Olsen, Vildoza. Bolton on him. Morgan. 𝗖𝗛. By Welly. Elamin. Flex the ball for a while. Vildoza, Napoli switches. Olsen, mid-range, short, and Bolton. It's a rebound. Flag. Bolton. Caruso rolls. Flag. 𝗖𝗛 on him. Flag. Savian flag. Uses the glass with his left hand. Napoli up by 4. Caruso with a foul. The 4th team foul for Napoli. So both teams with 4 team fouls, which will highlight how good the previous attack
Here it is. Serbian flag. Left hand. Is able to bank it in. And this is a new player. 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛, former Nevezis player from Kaunas, Lithuania. 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛, no good. Flag grabs the rebound. Brings the ball across midcourt. 𝗠𝗛. 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛. What a start! Welcome, 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛. Napoli 15 versus Bologna 9. Not a bad start for him. 𝗠𝗔𝗖𝗛, really on him. 𝗠𝗔𝗖𝗛. Great separation. And scores. Napoli up by 4. Napoli 15, Bologna 11. 𝗠𝗛. 𝗠𝗔𝗖𝗛. Willie for 3. He bottoms it. Welcome, Isaiah Willie. Napoli 18 versus Bologna 11. Vildossa. Morgan. Sets up. Takes it out. Alston from the corner. In and out. With a rebound. We'll talk about the percentages. Flag. 𝗠𝗔𝗖𝗛. Flag again. Willie. The best catch in his life. Should be Napoli's ball. Yeah. 11 seconds. No, it's Bologna's ball. Flag is not happy with it. He's 𝗠𝗛 again. Here they want the bench for the instant replay. They're pretty sure about the fact that it was Napoli's ball. Instant replay, so Napoli doesn't want to interrupt the flow, doesn't want to interrupt the good pace, a good rhythm. So the referee is going to look at what happened with a bad catch by Isaiah Willie. Couldn't keep it, but after that something happened because it wasn't clear. As we were saying, the numbers show a very clear contrast between Napoli and Bologna, because Bologna rise with one of the best statistical profiles in the league. Offensive rating 116.7, defensive 106.9, so a net rating of 9.8, which is the best in Serie A. Napoli, on the other hand, sits at 108.5 on offense, 112.3 on defense, so the net rating is negative, minus 3.8. So statistically, this has been a team that struggles more on the defensive side of the floor. So it's Morgan. Morgan is the last player who touches the ball. It's pure physics, because only Morgan could, with his deflection, give the ball this trajectory. So they need to accept the challenge, and it's clearly Napoli's ball. It's clearly Napoli's ball. Yes, it is. No doubts about it. They can make mistakes. Technology is here to help, to support. So, 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 on the floor with 𝗠𝗛, Flag, Whaley, and Caruso. 𝗠𝗛 speeds up. 𝗠𝗛 in and out. Caruso with a very important rebound. Willie Caruso, and one. It's pure energy. Caruso with the rebound. Scored. Was fouled. Perfect. 𝗠𝗛 fouled him. Flag out. Fajan in. Caruso from the line. 64.7%. 11 for 17 from the line.
good. So Napoli 21, Bologna 11. Napoli up by 10, but it's just the end of the first quarter. Vildosa. Diarra. Vildosa again. 𝗠𝗛𝗧𝗖𝗛 for 3. Good. Caruso with another important rebound. 𝗠𝗛𝗧𝗖𝗛. 𝗠𝗛𝗧𝗖𝗛 again to Willie. Another bad catch. Come on, Isaiah. You can do better. He scored from 3. Apart from that, an offensive foul and a turnover and a half, let's see. Vildosa. 1 minute to go in the first quarter. Vildosa to 𝗠𝗛𝗧𝗖𝗛. Morgan. Elamin on him. 𝗠𝗛𝗧𝗖𝗛. Caruso. It's Bologna's ball, yes, it is. It's Ferrari to Bologna. Placed Derek Alston. 𝗠𝗛𝗧𝗖𝗛 was Coach Magro's players last year. Lithuania. Country. Basketball is very, very important. And Matt Morgan is important for Virtus Bologna. His three-pointer. His Ivanovic team energy. 𝗠𝗛𝗧𝗖𝗛 turnover. Morgan fouled. Too many turnovers in the last part of the first quarter for Napoli. But overall, a very good performance so far. The first free throw is good with Morgan. 7 points for him so far. 8 points. Napoli 21, Bologna 16. Napoli was up by 10. Oh, it's 5, nothing, run. 𝗠𝗛𝗧𝗖𝗛. Really opens up. Willie for 3. Good. Probably Bologna will go to the end of the quarter. Morgan. Elamin on him. Morgan. Service for Napoli switches. Morgan, Fajan on him. Morgan, no good. It's the end of the first quarter. Napoli 21, Bologna 16. A very good performance so far for Coach Magro's team. Let's see what's going to happen in the second quarter, but good performance. And very good start for 𝗠𝗛𝗧𝗖𝗛 and Willie. See you later for the second quarter. Total stats of the first quarter, Napoli up by 5 with percentages 9, 4, 15 on the field. Bologna with 3 for 11 from 3. Napoli with
4 offensive rebounds, 10 defensive rebounds, so good start. Solid defense. I mean, it's a long game, it's a tough game. This is 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛, Napoli soccer player. Second quarter, Napoli with 𝗠𝗛𝗓𝗓, 𝗠𝗔𝗓𝗓, 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛, Caruso, and 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛, very interesting playmaker. Something's off. Maybe the clock. Yes. Didn't start. Still at 10 minutes. Napoli with a good first quarter, and the referee said it's gonna be longer than earlier, so it's a timeout. So talk about numbers. As we talked about the offensive and defensive ratings. Well, Virtus wins games through efficiency. Shoot over 49% from the field, 37.5% from 3. They generate a lot of assisted baskets with an assist rate it's above 54%. And Bologna gets into rhythm offensively, the ball moves, the floor opens up, and their shot quality becomes very hard to defend. Napoli instead tends to play at a faster pace. It's about 77 possessions per game compared to Virtus around 73. So the rhythm of the game can be very important tonight. Napoli also shoots a very good 55.9% on 2-point attempts, which tells you they can score effectively inside the arc, especially attacking the paint. We saw it first quarter with both Flag and Toté. So Napoli needs to be very, very careful about trying to contain Bologna's pace. If Napoli wants to pull the upset tonight, they do want it. A couple of things the numbers suggest. First, they have to speed the game up and turn this into a higher possession game, because that favors their style more than Virtus' controlled half-court approach. And second, they must limit Bologna's ball movement, because when Virtus gets over 50% assists, their offense becomes extremely efficient. Not the best offense of the game for Napoli. Morgan Welly. Napoli can go fast break. 𝗠𝗛𝗓𝗓. It's Welly. Welly second foul. He fouled Diarra. I'm not sure. Yeah, this is a foul, but still. Second personal foul for Isaiah Welly. Caruso out, Trayer in. So Trayer, Welly, big man for Napoli here. Edwards, Ferrari, Diarra, Welly on him, 2 fouls. Welly, Morgan for 3, it's short, fighting for rebound. Diarra gets the better of it. Edwards, Trayer, good defense with good pressure. It's Napoli's ball. Edwards didn't start the game really well. After a couple of minutes, Ivanovic checked him out. And 𝗠𝗔𝗖𝗛𝗖𝗛, Bolton. Trayer rolls. Trayer.
So kick it up. Trayer. Ferrari on him. This is not offensive foul. This is not offensive foul. Ferrari was very good at selling it. But, I mean, this is basketball. Totti posting up. No. I mean, it's not Totti's fault if he's taller than his opponent. And this is an issue for Napoli because it's Totti's second personal foul. I'm talking about players with 2 personal fouls. Salou Niang back on the floor. I'm not happy with the referee's decisions. Beginning of the second quarter. Both Willis and Totti are personal fouls that I totally disagree with. Morgan speeds up. Totti. Edwards for 3. It's an air ball. Lamin. 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛. This is the glass. Napoli 23. Bologna 16. Morgan. Niang. Edwards. Totti and 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛. Good defense. Bolton banks it in. Napoli 25. Bologna 16. Ivanovic says, no. Let's stop it. So timeout Bologna, the second of the game. Duško Ivanovic is not happy with his players' performance. Coach Magron should be very happy about Napoli's performance. Defense, transition, and very good start. With a good first quarter and an excellent beginning of the second one. 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛, what a start for him. Very good debut so far. Bolton, let's break. With a layup, gives 9-point lead. Supporters say hello. So, let's keep talking about numbers. Napoli knows they have to keep attacking inside the arc. They shoot almost 56%, forcing Virtus to defend the paint rather than allowing them to dictate tempo. Good defense, good transition. This is what Napoli is doing pretty well. Has been doing pretty well since the beginning of the game. Ferrari, Niang, 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛. So Edwards out again. 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 in. The best night of the season for Carson Edwards. Ferrari, Diarra, that's good basketball. Nothing to say. Good ball movement and Niang cutting inside. Okay. Elamin. 𝗠𝗔𝗖𝗛. Totti. 𝗠𝗔𝗖𝗛 again. We are on him. There's a mismatch. Totti 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛. Bolton. Switch inside. Totti for 3. Kasper Trayer knocks it down. Napoli up by 10. 28-18. Ferrari. Niang is line. Totti fighting for the ball. Ferrari is faster than his opponent. And Francesco Ferrari with a 3-point play opportunity. Diarra with 50-50 ball. Look at it. It's very, very fast. Very skillful. The free throw, Francesco Ferrari. Nova from Milan Academy player. Another young Italian player
with the Italian national team. Stronger in the future. Bolton, Totti, hand off, Elamin. Totti again. 𝗠𝗪𝗧𝗖𝗛 Elamin from downtown, no good. Napoli wasn't able to create advantages with a good defense. Here Morgan, Totti steals the ball, Leonardo Totti. Elamin drives, Elamin! Ismael! Elamin! Totti looking for another steal. Really super focused defensively. What a start. Totti with a deflection. It's positive energy. Napoli up by 9. Napoli 30. 21. Leo Totti with an excellent steal at Elamin. He can to the paint drive. Very, very dangerous player. Morgan for 3. Ferrari. Lucky in the situation. Bolton. Treyer. Flag. Bolton. Treyer rolls. Treyer! To him, but what happened? Oh. Nice foul. Magro is not happy. He's right. They fouled Bolton, so no point for Leonardo Totti. Ismael Elamin out. The performance for him today. Gentile in. Bolton. Bolton. Wasn't it a foul? No, it wasn't. But Rasir Bolton. This is the glass. Napoli up by 9. Napoli 32. Bologna 23. Digits are the same, but the order is important. Vildosa. Niang. Extra pass. Ferrari. Important 3-pointer. And Napoli with a timeout. Napoli 32, Bologna 26. Francesco Ferrari, a very good player. And with the 3-point play opportunity and a 3-pointer, scores 6 points, give Bologna oxygen in a tough moment. About numbers, another important aspect is before tonight's game. One thing that really stood out in the numbers is where these two teams generate their offense. Because Bologna is one of the most efficient rim attacking teams in the league, over 20% of their shots come at the rim. They average 1.46 points per possession on those plays, which is extremely high number, extremely efficient. Napoli actually goes to the rim even more often, with a rim frequency about 21%. So, both teams like to pressure the basket. The difference, however, is shot selection from beyond the arc. Virtus takes nearly 27.5% of its attempts from 3-point range. Here, a bad turnover for Napoli, but the same mistake again. Carsten Edwards, not his best game of the season. So Bologna takes 27.5% of his attempts from 3-point range. Napoli is lower around 21.9%.
Bologna spreads the floor more consistently. Bolton, Dreyer, Bolton again. Second half of the second quarter. Bolton, Totte, difficult to receive. Niang, Ferrari again. Francesco Ferrari. The dunk. 10 points for him. Gentile. Stefano Gentile fouled by Vildosa. Look at Vildosa. The kids at school. His hands behind the back. And now, Bolton. Gentile. Bolton again. Totte rolls. Dreyer. Catch. Shoot. Splash! Kaspar Dreyer. Another three-pointer. That's very important because if Napoli can open up the floor against defense, to adapt, there will be more space for driving. He's very good at it. Gentile. Bolton. Edwards on him. Bolton. Gentile for three. No good. It was open. Gentile. I don't want to say a bad look, but that'd be better for Dreyer. Edwards. For a step. 2 points for him. Napoli 35, Bologna 32. Napoli up by 3. Bolton. Bologna switches. Flag. Vildosa on him. Bolton. Flag. Oof, bad turnover. Vildosa. Diarra. Edwards. Napoli cannot afford to turn it over like that. Because Bologna, in a few seconds, not even a few minutes, few seconds, can come back. And it's Napoli 35, Bologna 34. Napoli up, yes, by 1. Talking about the offensive trends during the game, Virtus often forces defenses to make difficult choices. So if you collapse toward the rim, they have shooters ready on the perimeter. Their effective field goal percentage sits at 57%, which is among the best in the league. For Napoli, the key becomes defensive discipline. Napoli cannot overhelp too aggressively because Bologna's offense thrives when ball swings to open shooters. Even if so far the 3-point percentage is not that good. Bologna 4 for 16, it's 25%. At the same time, Napoli has to match the physicality attacking the basket because statistically both teams score a big portion of their points near the rim. So controlling their area of the floor could become one of the decisive factors tonight. And Kaspar Dreyer's 2 3-pointers are very important from this point of view because if Napoli scores from 3, Napoli is actually 3 for 7. That is not that bad, 43%. The number of attempts is much lower than Bologna's, but opening up the floor is that Napoli can drive and attack the rim. Flag. Good close out by Ferrari. Totte, flag again. Second flag for 3! Savion! Flag! Very important 3-pointer because Bologna was close. Bologna was down by 1. Napoli now up by 4. Vildosa, that's a very good 50% from 3. Smailacic. Vildosa for 3. Good. It's Bologna's ball. Yes. I need to be honest. Bolton. So let's play. Touch the ball. And it's Bologna's ball. Another good defense because Napoli has considered a 3-pointer, but it was not wide open. And Vildosa is not a specialist. 37.2 from 3 for him.
Vildosa. Edwards. No good. 𝗠𝗛𝗧𝗖𝗛 with another rebound. Now it's Napoli with 𝗠𝗛𝗧𝗖𝗛. Treyer for 3. Would have been great. He's off the mark. And flag fouled Vildosa. Foul situation. Bologna with only 2 in this quarter. Napoli with 4. So in flag. Very important player for Napoli. That's his 3-point. Vildosa. Niang. Edwards. Niang. There with good help. Ferrari. Extra pass. 𝗠𝗛𝗧𝗖𝗛 for 3. Excellent ball movement. Napoli tried to rotate, but Bologna with excellent spacing. There's nothing I can say. Napoli up by 1. Flag. Step back. Flag! Off the mark. 𝗠𝗛𝗧𝗖𝗛. And now Bologna for the lead. Edwards. Now good. 𝗠𝗛𝗧𝗖𝗛. And of flag. Trying the super dunk. Would have been sensational. Edwards. Really? Some highlights. High rhythm. No one scores. Flag. Even flag. Come on. Come on. That was easy. It was very easy for you, Xavier. 30 seconds of madness at the ALCOTT Arena with spectacular mistakes. If flag scored at the dunk, been the highlight of the season. Bologna takes the lead. Napoli 38, Bologna 39. With 𝗠𝗛𝗧𝗖𝗛. It is to Willy, difficult assist, difficult pass. Vildosa and Niang, good. Another moment of madness here. Bolton fouled. Was it a foul that gives free throws? No. According to the referees, wasn't in the act of shooting. Ferrari out. High pace, high rhythm, both sides. A couple of minutes, almost no one scored. Spectacular fast breaks. Vildosa here. And 𝗠𝗛𝗧𝗖𝗛, the only one who was able to score. And that the last stretch. 𝗠𝗛𝗧𝗖𝗛. Flag. Morgan on him. Willy. Flag again. Sabian flag. Treyer with the layup. Gives Napoli the lead. Napoli 40, Bologna 39. Last 7 seconds of the first half. Vildosa, 𝗠𝗛𝗧𝗖𝗛. Willy on him. Treyer. Flag. It's half time. Napoli 40, Bologna 39. Very good first half for Napoli. Bit of confusion maybe in the last 2 minutes of the second quarter, but Napoli can dominate the entropy of a game like this. Good things will occur. So Napoli 40, Bologna 39. In terms of numbers, Napoli with a 40% from 3, Bologna just 26, 65% from 2. So good numbers, good stats. And now let's hear from Kaspar Treyer. Kaspar Treyer, un bel primo tempo da parte della squadra, un bel primo tempo da parte tua, poi la Virtus ovviamente è tornata in partita. Cosa bisogna fare nel secondo tempo? For the team. Bisogna difendere come abbiamo fatto nel primo quarto. Adesso nel secondo ci siamo un po' playing defense non rilasciati. As we did in the first quarter. In the second, diciamo che abbiamo avuto un po' di difficoltà con le loro uscite. Struggle Adesso facciamo gli a little. aggiustamenti e ci siamo. Grazie mille. But we are here and we want to fight. All right, so
A very good first half for Napoli against Bologna. Napoli 40, Bologna 39. It's tough. It's going to be tough because Bologna is a very deep roster, but Napoli seems to be in very good shape. We'll see you back in about 12 minutes for the second half here at the ALCOTT Arena. Sei pronto perché dobbiamo fare una cosa pazzesca adesso, Allora, intanto io chiederei a DJ anche un po' di musica, un po' di accompagnamento di mano. Vediamo se c'è qualche... Allora, intanto noi ringraziamo il nostro match sponsor, un attimo in forma, tra pochissimo chiameremo i primi due classificati che hanno...
Second half, Napoli, Virtus Bologna. Napoli up by 1, 40, Bologna 39. Very good first half for Napoli. As Treyer said, good defense, especially in the first quarter. Struggled a little, but he's good. He's a powerhouse of the league, so struggling against them. Something that almost every team has to do in order to try with the resilience and with consistency to win the game. Bologna starts with Alston's three-pointer, so Ivanovic's team takes the lead. Flag. Tote. Passing up. Immediately fouled by Alston. It's first personal foul for him. And now Bolton to Treyer. Bolton again. Treyer to take screen for flag. Tote again. Treyer. Better move for Bildosa. Niang and Diarra. With, two hands. Up by 4. Treyer. Bolton. Țămaitis. Tote. It's this ball, but Ivanovic disagrees with that call. So it's a replay. Napoli with a bad start of the second half. Yeah, I was pretty sure that it was Bologna's ball. The officials looking at it. Coming into tonight another statistical category that play a huge role is rebounding. Gerard touches it. It's Napoli's ball. They cannot overrule it. So Virtus Bologna is one of the best teams in the league in the offensive glass, with an offensive rebounding rate of about 30%, which means they nearly 1 out of every 3 missed shot they take can turn into a second chance opportunity. Dangerous weapon. I guess Wembley already has a top offensive rating, like Virtus. Every extra possession becomes even more valuable. Second chance points can quickly swing momentum. Bologna's ball. Don't understand because it wasn't that clear. But again, challenge is successful. So overall, so Bologna's ball. Napoli needs to stay together. It's a difficult moment of the game. Edwards, air ball. Rebounds. 21. 16. Țămaitis. Bolton. For 3. Not good. Let's start. Napoli hasn't scored yet in the second half. Niang. Excellent. He's a very, very good player. Very talented player. Țămaitis. Flag. Can be reached by Tote. Which might recall a timeout if Bologna scores, because Napoli seems to be in the locker room yet. 40-39 at the end of the second quarter. Now 40, 46, 7, nothing. Right. Edwards for 3, no good. There's a rebound.
Freccia la Italy Cup quarterfinals. Started the third quarter with 17-0 run that switched the game. Napoli was up by 8. Bologna could lead game pretty easily till the end. Vildosa, as you can see, in this quarter is 7-0. Edwards, tonight is on him. Vildosa, guarded by Bolton. The arrow of the screen, Alston for 3. No timeout. So Bologna 49, Napoli 40. 10-0 ongoing run. Ďemaitis. Totti, flat. 8 seconds. They're a mismatch. Napoli can't explode them. Diarra with the personal foul. Should be the second. Diarra, good performance for him today. Vildosa here with a good assist. Colston wide open. Bolton. Treyer. Ďemaitis. Treyer again. Double team. Very good. Treyer. Flag. No foul. Napoli's offense has been struggling a lot since the beginning of the second half. Edwards. Diarra. And now timeout. Bologna 51, Napoli 40. Napoli hasn't scored in the third quarter, in the second half. 12-0 ongoing run. And we could expect a strong reaction by Bologna at the beginning of the second half. But not that strong, or at least not with that difference in terms of performance. It's a completely different energy now for Virtus Bologna. Just at the beginning of the third quarter, Bologna is up by 11. Bologna is a very, very strong team, but Napoli knows they can come back. The margin of error is clearly very low. And off the timeout, Napoli needs to react. It needs to do it quickly. Napoli with Ďemaitis, Bolton. No, Elamin. See, so Ďemaitis, Elamin, flag, Treyer, and Totti. Let's go, guys. Yamuayu, Ďemaitis, Edwards on him. Elamin, Totti with the screen. Ďemaitis, Ďemaitis again. It's good. Starts scoring. Second quarter with 3 minutes and a half delay. Alston again open. His shot is off the mark. So Ďemaitis probably done by 8. Totti, Treyer by Edwards. Flag. It was a good assist. Good backdoor cut. Flag scored. Extra pass, Edwards, Alston by Ďemaitis. Touches his neck. Okay, yes.
It was a offensive foul. It wasn't 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛's foul. So Alston charged 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛. It's like Napoli's ball. Let's look at it again. Yeah. 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 is in perfect balance. Second personal foul. Very close. Something at the jaw. I don't know exactly. But it's Napoli's ball. Napoli 43, Bologna 51. Bologna up by 8. Elamin. Totti. Easily. Elamin again. Elamin. Totti. Bad offense. The offense is very, very bad in this third quarter. Up by 10, and hopefully nothing bad for 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛. It's a bad turnover. But this is a blackout. It's switched off. And against Bologna, you can't afford stretches like this, but you can afford them with each of the Italian league opponents, especially the reigning champions. Elamin. Totti. Posting up. Yara on him. And Yara with a good foul. When Totti posts up, just 3 or 4 players in the league are able to stop him, able to contain him, are able to compete with him. The other ones just foul him. And Totti out, Caruso in, Dreyer out, 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 in. Milano is the most difficult competitor. Bologna and Milano, the powerhouses of the Italian basketball. Elamin. Sounds very, very, very active defensively. Another instant replay. It's Bologna and Napoli won their first. So they are able to pull another one, and it's instant replay. Ivanovic was very close to the action, so perhaps he's right. But overall, a bad second half for Napoli. Bologna 53, Napoli 42. At the end of the second quarter, Napoli 40, Bologna 39. So they scored just 2 points. It's 14 this third quarter. The third quarter, as we were saying, decided Frecciarossa Italy Cup game. In that case, with a huge run decided the game. From here, very difficult. Elamin. No one touched it. Yeah. Ivanovic, whose was on the floor, as you can see. He was right. He just didn't touch the ball. How could official see Napoli's deflection? Couldn't see Napoli's deflection. It's Bologna's ball. I mean, disagrees, but in this case, there's nothing we can say. It was pretty clear it was Bologna's ball. Vildosa. 𝗠𝗔𝗖𝗛. Bologna with 4 team fouls. Napoli only 1. The score
clearly says Bologna 53, Napoli 42. Diarra with the dunk. Left wide open under the rim. Easy for him. Bolton fouled, 2 free throws. 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛, the second personal foul. It's not the same energy, even in the venue. There's not the same confidence, the same positive energy. Energize the players in the first half. The first free throw that is good. For 2, Napoli 44, Bologna 55, Bologna up by 11. 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 out, Edwards in. 4 points for Edwards so far, 0 for 6 from 3. Supporting players former by Munich. 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛, Diarra goes on him. 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛, Willie, block, excellent. Flag. Drives, fouled, 2 free throws again. Fouled by Matt Morgan. Free throws again. And to come back, point by point. With physicality for Isaiah Willie. Positive signs. 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 seems to be okay, ready to contribute. Regardless, Mr. Long, the most important player. Hopefully, 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 will be a valid substitute. So 1 for 2 for second flag. 55, Napoli 45. Era out, Ferrari in. Really good performance from Francesco Ferrari. 10 points. 4, 5 from the field. Alston. Hand off. Morgan. 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 on him. Morgan. Good defense. Napoli. Rebound. Elamin. This offense is important. Elamin. Willie. It's not the first time that Isaiah Willie shows that his ball handling is the best of the league. Another situation in which the defense collapses into the rim. There's space. Alston drives. It's not a foul. Ferrari. 5 seconds. Ferrari posting up. Ferrari. Good. Willie. Good defense in the last stretch for Napoli. Bolton. 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 on him. Bolton. Caruso! Alley-oop! Bolton to Caruso. 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 Willie with a block. No, with a foul. It's the referee's decision. Isaiah Willie on a replay. Not this one, because from this one you can't say anything. And this is the alley-oop. Bolton to Caruso. The highlights of this game. So something more into that 3-point play opportunity. 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛. 7.5%. The first is not good. Second throw.
This is good. Diouf started the game. 2 minutes for him. Lamine. That's a bad move. Easy layup for Carson Edwards. He was getting closer, finding continuity both offensively and defensively. That's exactly what shouldn't happen in a game like this. Lamine for 3. Perfect! Ismail Lamine bottoms it. Napoli 50, Bologna 58. Napoli doesn't give up. Ferrari, Edwards, Morgan, Milicic, Ferrari. Just again. Good tank. Good job. Bologna's big man. Bolton, Napoli 50, Bologna 60. It's tough, but it's not impossible. It's very tough. Bolton. Diamaitis, Willie for 3, not good. Lamine. To tap it in. Alston. It's set for 3. It's a 3-pointer. Weighs a lot because Bologna is plus 13. And timeout. Coach Magro. Very, very bad third quarter for Napoli. Napoli 50, Bologna 63 in the third quarter. Napoli 10, Bologna 24. The body language doesn't help us to be confident. Alston, another 3-point. We talked about the 3-point percentages for Bologna in the first half, actually with a good defense, but many wide open looks for Ivanovic's team. Definitely bad offense for Napoli in the third quarter. When you play Bologna, when you play Milan, when you play teams like this, you cannot afford to switch off. You cannot afford to have stretches in which you don't find the basket. You don't even create good looks because they can transition. It becomes a serious easy buckets. And now, Napoli with a very, very difficult job. Bolton, Diamaitis. Diamaitis picks up, Diamaitis trying to kick it out. Morgan. Edwards. Lamine on him. Last 12 seconds of the third quarter. There is 1 second. 22 clocks. Napoli could foul twice without conceding free throws. Bolton, the foul. Napoli can foul once again. It works. Who's on him? Lamine with the double team. Milicic, not good. Ferrari. That's it. Napoli 50. Bologna 63. Very bad third quarter. The net result of 10-24. We'll be back shortly for the fourth quarter.
The stats at the end of the third quarter. Napoli 50, Bologna 63. As you can see, 3-point percentages. Still better for Napoli, but with a different volume. Napoli 13 3-pointers, Bologna 27. 19 assists for Bologna, 20 turnovers for Napoli, 20 against 8 in a situation like this. There's nothing you can do. You cannot even hope that your opponent is good looks, because talking about Virtus Bologna. So last 10 minutes of the game, Napoli with a mission that is almost impossible. But who knows? Basketball. It's a wonderful sport because everything can happen. Elamin. Caruso rolls. Caruso uses the glass. 2 for him. Edwards. Speeds up. Kicks it out. Ferrari for 3. Catch and shoot. Francesco Ferrari. Top scorer of the day. 13 points. Bolton. Like an alley-oop was. The shot was good. Napoli 54, Bologna 66. Morgan. Smilicic. Edwards. Catch. Shoot. Not good. Ferrari grabs a rebound and is fouled by Bolton. Brazil Bolton, there's nothing he could do. The runner. Francesco Ferrari. Napoli's ball. Bolton. Caruso. 3-pointer. Elamin. Bolton for 3. Rozier. Bolton. 57. 66. 1 digit difference in terms of score. Ferrari doesn't agree with it. Another 3-pointer. 16 points. Francesco Ferrari, 3 for 4 from 3, as you can see. 6 for 8 on the field. Elamin kicks it out. J-Mighties. Done. A lot of 3-pointers made at the beginning of the fourth quarter. Bologna 60, Bologna 69. Still have a game. Where it's foul by Elamin. 17 foul for Napoli, 19 fouls for Bologna this fourth quarter. This is Elamin, kicks it out to 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛. Good release. 3 points for Napoli. Alston. Mendoza. Mendoza, Ferrari, Diarra. Bologna created advantage and able to capitalize on it. Caruso. Elamin. An assist for Francesco Ferrari after 16 points. A good performance for him. Elamin. 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 takes a close out. 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 traveling.
first decision. It's not, happy decision. Treyer and Toté in. Willy and Caruso out. Overall, Jamaitis then Willy, but it's just the first game after a few training sessions. A new team and against the powerhouses of the league. Alston. Diarra. No one on him. Napoli forgot about Aliou Diarra. And Bologna is up by 13. Bolton. Fouled by Vildosa. When you struggle with your offense, energy, intensity of the defense can't be the same. Napoli got worse. Almost everything in the second half compared to a pretty good first half. Elamin, Bolton, 6 minutes and 50 seconds to go. Treyer, Elamin from downtown, no good. Niang and Diarra with the rebound. Edwards, Vildosa. Edwards, a turnover. What's going on? What is it? Soccer. Bolton try to dribble from the soccer point of view. It's Bologna's ball. Coach Magro trying to brace his players. Vildosa, Edwards, Niang, Edwards again. Toté helps, recovers. Edwards from deep, good. Is it a foul? So Toté fouled Diarra. I don't understand. Call like this. So box out. They look like a foul. It's third personal foul for Leonardo Toté. Diarra, Ferrari, 4-3. Francesco Ferrari, what a night for him. 19 points, 80% from 3. 7 for 9 from the field, and very, very good performance. Flag, Bolton. Bologna switches. Bolton. Not good. Ferrari again. Very, very important. Niang with a dunk. Timeout Napoli. It was a tight game. It was a one possession game at the end of the first half. Now it's Bologna up by 18. Coach Magro pretty upset, talking to the officials. Look at him. Very, very nervous. But it's not about the referees, it's not about the officials, it's not about their calls. Some of them debatable. But Bologna right now is much better than Napoli. Niang, the dunk. Ferrari with a great night from a Cividale player. Right. And a player who can be the future of Virtus Bologna. Future of Napoli is represented by the last 9 games of this regular season in which this team can make the playoffs. It's difficult. Napoli needs to get themselves together.
But it's not impossible, because many teams Napoli can win against. Next week, for example, on the road, come to Napoli. Napoli can win. 2 weeks here, the ALCOTT Arena, Napoli-Varese. After that, the last game of March, 29th, or that weekend, anyway, Cremona-Napoli. And that could be a very important game, because if Napoli is able to win the next 2 games against Cantu and Varese, go to Cremona, play one of the games that can decide the destiny of a team. And in any case, it's a new organization, it's a new roster, new staff. You need to be patient, because you know that changing everything is difficult, and the first series, a transition year. This team was able to make the Frecciarossa Italy Cup Final 8. That was the first target. And now they will try their best to make the playoffs. That would be another great achievement that cannot be taken for granted, because last time Napoli made the playoff, so almost 20 years ago. It means that making the playoffs here is not easy. This organization will try their best to make it the playoffs. And Napoli, his new players, Guerri and 𝗠𝗔𝗖𝗛, hopefully with Nasmith wrong as soon as possible, can do it. Will try their best to do it. So we need to be confident, positive energy, trying to adjust what didn't work perfectly. This team is good, the staff is good, the organization is very ambitious. Here, Diarra, a very good defensive play. Very important player from guys Mali, former Rabat, Morocco. Here, Niang to Diarra. Backdoor. Bologna up by 19. Bologna 81, Napoli 62. Niang. Morgan. Trair on him. Niang. Morgan 4-3. Not good. It's Bologna's ball. Yes, because Diarra pushed it against Traor's back. 4 minutes, 21 seconds, Napoli 62, Bologna 81. Leonardo Totti with 8 points. If he scores from 2, it's gonna be 1,500 points in Serie A. Could be one of the best news on this night for Napoli supporters. Ismael El-Amin out, Stefano Gentile in. Niang. Vildosa. Gentile on him. Gentile with a foul. Luca Vildosa, 4th team foul for Napoli in the 4th period. Ferrari. Diarra. Vildosa. Gentile on him. And it's another foul. Yes. It's the 5th, so Napoli over the bonus. 2 free throws for Luca Vildosa. 4.7%. No, Totti fouled Diarra. That's the first decision.
Today it's the 4th personal foul. And Aliou Diarra, the antagonist of Bologna's win. Ferrari MVP. And also Diarra with a good performance, 22 is plus minus. Only Vildosa better than him from this point of view, with a plus 25. Morgan, it's an unbelievable piece of data. It's a negative plus minus. Morgan with -3 and Smailagic with -4. With these two players on the floor, Napoli won the game. Bolton from deep, not good. Dossa with the rebound. 3 minutes, 50 seconds. Bologna up by 20. You can start thinking about Cantù and Varese next 2 weeks. Particularly important because we're talking about 2 games that can give Napoli positive energy, confidence, and can improve the table. After that, another game against a team from Lombardia. Game on the road at Cremona. You can say a lot about Napoli's odds to make the playoffs. The defense here for Napoli, 3 minutes, 30 seconds. Napoli 62, Bologna 82. Gemaitis. Morgan here. Totti. Achille on him. Fouled by Nicola Achille. First minutes for him on the floor. It's garbage time, but Stevanovic has to rotate his roster. Olsen, who was in the starting five. Back on the floor, Ferrari out. Excellent performance. Francesco Ferrari. Best game of his career in Serie A. And Totti, talking about Serie A, has the opportunity to reach the 1,500 mark in Serie A. It's to score both free throws. Fouled by Eric Colston. Oh, the first is not good, so Totti can't reach the mark. His line journey. The second is worse than the first. 0-4-2. Napoli 62, Bologna 82, Bologna up by 20. Alston, try on him. Nianga. Morgan, 4-3. Ottonse. Matt Morgan. Now his plus minus is neutral, is nothing, it's 0. Gemaitis, Treyer, Gentile for 3. It's good. It's pretty good. Napoli 65, Bologna 85. Are there 20 points between these two teams? I don't think so. But we saw the best version of Napoli only in the first half. And if you don't play at your best against Bologna, it's very, very tough. Treyer, mid-range, not good. Totti, see? Yes, sir! Totti reaches the 1,500 mark. Congratulations, Leonardo Totti. You want to be happy about the final result. You want to be happy about the performance, but still, positive takeaway for him.
terms of an important mark in Serie A. The rebound, Totti again, fouled again by Niang, so 2 free throws more for him. Leonardo Totti. Napoli needs to start from here. Second flag. Even from 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛, who gave positive feelings, positive signs in terms of playmaking, ball handling. Totti from the line, not good. 0-4. 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛. Young player Matteo Accorsi and Matteo Baiocchi. Coming from the excellent academy. Players now goaltending. Gentile. 80 seconds to go. Gentile fouled by Accorsi. 2 free throws for Stefano Gentile, Napoli's captain, who started the game. Was replaced by 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛. Former Bologna player at the 2017-18 season. The Virtus averaging 5.9 points, just over 20 minutes per game. 2-for-2 for Gentile. This is Ismail Elamin. Happy with personal and team performance. No one can beat, but this is a game in which you need to accept the opponent to be better than you. Starting from next week, Napoli needs to show the eye of the tiger, because Cantù, Varese and Cremona, 3 games Napoli play in March, will say much about the chances to make the playoffs. 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛. Gentile. 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛. Side step, but stopped the line. Last 36 seconds. Bologna with good energy, with good defense till the end of the game. It's the right mindset for a EuroLeague team. Baiocchi. Drives Baiocchi. 2 points in Serie A for him. Matteo Baiocchi. Bologna 91, Napoli 69. You will never forget. Totti fouled. 2 free throws. And electricity here between Totti and Vildosa. There's no need to argue in a situation like this, a moment like this, of a game like this. Talking from here is much easier than being on the floor. It's a 5th. If Totti got a technical foul, is off. 5th foul. Totti posting up against Akele. Vildosa. Totti didn't like Vildosa's foul. This is Baiocchi. Baiocchi's layup. So,
Free throw, technical fault. Accorsi. Converts. First free throw for him in Serie A. It's a night of first times for Bologna. Caruso on the line. Totti is fouled out. First is good. Willy Caruso, not a negative performance for him. In a game like this, there's huge difficulty from this point of view. Especially considering that he had to fight against big men with very high athleticism. So it's full time. Bologna 92, Napoli 71. Napoli with a good performance in the first half, first quarter. Napoli 21, Bologna 16. Second quarter, Napoli 40, Bologna 39. In the second half, oh, Totti is furious. I need to call him down. Leonardo, it's okay. But now, calm down, because next week it's going to be very important. Have a great rest of your day from Giulio Alfano. And as always, Forza Napoli! Bye-bye. Rieccoci qua, sicuramente non la migliore serata casalinga per la nostra squadra che abbassa la testa nei secondi, nel terzo e quarto è la sfida contro Bologna che termina 71 per la Guerri, 90 per la Virtus, una sfida che nei primi due quarti il Napoli era riuscito a dominare anche con convinzione, poi i campioni d'Italia si sono imposti con il loro ritmo e chiaramente il loro talento, quindi il saluto tra i tifosi e la squadra non è stato, diciamo, all'insegna della consueta allegria, perché chiaramente il risultato non lo consente, ma bisognerà continuare a lavorare, a farlo duramente
per ritornare ai risultati in questo rush finale di stagione che oggi non vedeva sicuramente la squadra di coach Magro affrontare la squadra più semplice, che tra l'altro veniva da un impegno portato avanti con onore contro il Real Madrid in Eurolega. Noi ci rivediamo alla prossima sfida in casa, ma vi ricordo che i nostri appuntamenti continuano sulla nostra web TV, sul nostro canale YouTube Napoli Basketball, praticamente quasi tutti i giorni abbiamo rubriche, appuntamenti, novità, interviste per voi. Grazie a Giulia Alfano che vi ha raccontato Napoli-Bologna, ma racconta il Napoli Basketball tutte le settimane. Ci vediamo più tardi con l'intervista in conferenza stampa a coach Magro e tutti i nostri contenuti. Buonanotte!